Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Surah Al-Anam, session 3. It's about its explanation and information, first in English and then its translation. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Surah Al-Anam has a total of 165 ayahs and it was revealed in Makkah. Name. This surah takes its name from ayah 136, 138 and 139 in which some superstitious beliefs of the idolatrous Arabs concerning the lawlessness of some cattle, anam and the unlawfulness of some others have been refuted. Period of revelation. According to a tradition of Ibn Abbas, the whole of the surah was revealed at one sitting in Makkah. Asma, a daughter of Yazid and first cousin of Hazrat Muaz bin Jabal, says, during the revelation of this surah, the Holy Prophet was riding on a she camel and I was holding her nose string. The she camel began to feel the weight so heavily that it seemed as if her bones would break under it. We also learn from other traditions that the Holy Prophet dictated the whole of the surah the same night that it was revealed. Its subject matter clearly shows that it must have been revealed during the last year of the Holy Prophet's life at Makkah. The tradition of Asma, daughter of Yazid, also confirms this. As she belonged to the Ansar and embraced Islam after the migration of the Holy Prophet to Yasrib, her visit to the Holy Prophet at Makkah must have been placed during the last year of his life there. For before this, his relations with those people were not so intimate that a woman from there might have come to visit him at Makkah. Occasion of revelation. After determining the period of its revelation, it is easier to visualize the background of the surah. 12 years had passed since the Holy Prophet had been inviting the people to Islam. The antagonism and persecution by the Quraysh had become most savage and brutal, and the majority of the Muslims had to leave their homes and migrate to Habash, Abyssinia. Above all, the two great supporters of the Holy Prophet, Abu Talib and Hazrat Khadija, were no more to help and give strength to him. Thus, he was deprived of all the worldly support. But in spite of this, he carried on their mission in the teeth of the opposition. As a result of this, on the one hand, all the good people of Makkah and the surrounding clans gradually began to accept Islam. On the other hand, the community as a whole was bent upon obduracy and rejection. Therefore, if anyone showed any inclination towards Islam, he was subjected to taunts and derision, physical violence, and social boycott. It was in these dark circumstances that a ray of hope gleaned from Yathrib, where Islam began to spread freely by the efforts of some influential people of As and Khazraj, who had embraced Islam at Makkah. That was a humble beginning in the march of Islam towards success, and none could foresee at that time the great potentialities that lay hidden in it. For to a casual observer, it appeared that time as if Islam was merely a weak movement. It had no material backing except the meager support of the Prophet's own family and of the few poor adherents of the movement. Obviously, the latter could not give much help because they themselves had been cast out by their own people who had become their enemies and were persecuting them. Topics. These were the conditions
when this discourse was revealed. The main topics dealt with in this discourse may be divided under 7 headings. 1. Refutation of shirk and invitation to the creed of Tawheed. 2. Enunciation of the doctrine of the life after death and refutation of the wrong notion that there was nothing beyond this worldly life. 3. Refutation of the prevalent superstitions. 4. Enunciation of the fundamental moral principles for the building up of the Islamic society. 5. Answers to the objections raised against the person of the Holy Prophet and his mission. 6. Comfort and encouragement to the Holy Prophet and his followers who were at that time in state of anxiety and despondency because of the apparent failure of the mission. 7. Admonition, warning, and threats to the disbelievers and opponents to give up their apathy and heartiness. It must, however, be noted that the above topics have not been dealt with one by one under separate headings, but the discourse goes on as a continuous whole, and those topics come under discussion over and over again in new and different ways. The background of Makki surahs. As this is the first long Makki surah in order of the compilation of the Quran, it will be useful to explain historical background of Makki surahs in general, so that the reader may easily understand the Makki surahs and our references to these different stages in connection with our commentary on them. First of all, it should be noted that comparatively very little material is available in regard to the background of the revelation of Makki surahs. Whereas the period of the revelation of all the Madani surahs is known or can be determined with a little effort. There are authentic traditions even in regard to the occasions of the revelation of the majority of the verses. On the other hand, we do not have much detailed information regarding the Makki surahs. There are only a few surahs and verses which have authentic traditions concerning the time and occasion of their revelation. This is because the history of the Makki period had not been compiled in such detail as that of Madani period. Therefore, we have to depend on the internal evidence of these surahs for determining the period of their revelation. For example, the topics they discuss, their subject matter, their style, and the direct and indirect references to the events and the occasion of their revelations. Thus, it is obvious that with the help of such evidence as this, we cannot say with precision that such and such surah or verse was revealed on such and such occasion. The most we can do is to compare the internal evidence of the surah with the evidence of the life of the Holy Prophet at Makkah, and then come to a more or less correct conclusion as to what particular stage a certain surah belongs. If we keep the above things in view, the history of the mission of the Holy Prophet at Makkah can be divided in 4 stages. The first stage began with his appointment as a messenger and ended with the proclamation of the prophethood 3 years later. During this period, the message was given secretly to some selected persons only, but the common people of Makkah were not aware of it. The second stage lasted for 2 years after the proclamation of his prophethood, and it began with opposition by individuals. Then, by and by, it took the shape of antagonism, ridicule, derision, accusation, abuse, and false propaganda. Then, gangs were formed to persecute those Muslims who were comparatively poor, weak, and helpless. The third stage lasted for about 6 years from the beginning of the persecution to the death of Abu Talib and Hazrat Khadija in the 10th year of prophethood. During this period, the persecution of the Muslims became so savage and brutal that many of them were forced to migrate to Habash. Social and economic boycott were applied against the Holy Prophet and the members of his family, and those Muslims who continued to stay in Makkah were forced to take refuge in Shiab Abi Talib, which was besieged.
The fourth stage lasted for about 3 years, from the 10th to the 13th year of the prophethood. This was a period of hard trials and grievous sufferings for the Holy Prophet and his followers. Life had become unendurable at Makkah, and there appeared to be no place of refuge even outside it. So much so that when the Holy Prophet went to Taif, it offered no shelter or protection. Besides this, on the occasion of Hajj, he would appeal to each and every Arab clan to accept his invitation to Islam, but met with blank refusal from every quarter. At the same time, the people of Makkah were holding councils to get rid of him by killing and imprisoning or banishing him from their city. It was at the most critical time that Allah opened for Islam the hearts of the Ansar of Yazrib, where he migrated at their invitation. Now that we have divided the life of the Holy Prophet at Makkah into four stages, it has become easier for us to tell, as far as possible, the particular stage in which a certain Makki surah was revealed. This is because the surah belonging to particular stage can be distinguished from those of the other stages with the help of their subject matter and style. Besides this, they also contain such reference as throw light on the circumstances and events that form the background of their revelation. In the succeeding Makki surahs, we will determine on the basis of the distinctive features of each stage and point out in the preface the particular stage in which a certain Makki surah was revealed. Subject: Islamic creed. The surah mainly discusses the different aspects of major articles of the Islamic creed: Tawheed, life after death, prophethood, and their practical application to human life. Side by side with this, it refutes the erroneous beliefs of the opponents and answers their objections, warns and admonishes them, and comforts the Holy Prophet and his followers who were then suffering from persecution. Of course, these themes have not been dealt with under separate heads, but have not been blended in an excellent manner. Topics and their interconnection. These verses are of introductory and admonitory nature. The disbelievers have been warned that if they do not accept the Islamic creed and follow the light shown by the revelation from all knowing and all powerful Allah, they would go to the same doom as the former disbelievers did. Their arguments for rejecting the Prophet and the revelation sent down to him have been refuted, and a warning has been given to them that they should not be deluded by the respite that is being granted to them. Ayah 1-12. 1 to 12. These verses inculcate Tawheed and refute Shirk, which is the greatest obstacle in the way of acceptance. Ayah 13 to 24. In these verses, a graphic scene of the life in the hereafter has been depicted in order to warn the disbelievers of the consequences of the rejection of articles of faith. Ayah 25 to 32. Prophethood is the main theme that has been discussed from the point of view of the Holy Prophet, his mission, the limitation of his powers, the attitude towards his followers, and also from the point of view of the disbelievers. Ayah 33 to 73. In continuation of the same theme, the story of Prophet Abraham has been related to bring home to the pagan Arabs that the mission of the Prophet Muhammad, which they are opposing, was the same as that of Prophet Abraham, Allah's peace be upon him, Allah's peace be upon them. This line of argument was adopted because they considered themselves to be his followers, especially the Quraysh, who were proud of being his descendants as well. Ayah 74 to Ayah 90. Another proof of his prophethood is the book, which has been sent down to him by Allah, for its teachings show the right guidance in regard to creed and practice. Ayah 91 to divine restrictions has been contrasted with the superstitious restrictions of the pagan Arabs in order to show the striking differences between the two and thus prove the Quran to be revealed book.
ayah 109 to 154. The Jews who were criticized in ayah 144 to 147, along with the pagan Arabs, have been urged to compare the teachings of the Quran with with those of the Torah, so that they might recognize the similarity and give up their lame excuses against it and adopt the guidance to escape the retribution on the day of resurrection. Ayah 155 to 160. This is the conclusion of the discourse. The Holy Prophet has been instructed in a beautiful and forceful manner to proclaim fearlessly the article of the Islamic creed and their implications. Ayah 161 to 165. And now, ladies and gentlemen, the translation of the same explanation and information in Urdu. सूरह अल अनआम की 165 आयात हैं और ये सूरह मक्का में नाजिल हुई है। नाम, इस सूरह के रकू 16 और 17 में बाज़ अनआम मवेशियों यानी मवेशियों की हुर्मत और बाज़ की हिल्लत के मुतअल्लिक़ अहले अरब के तोहमात की तरदीद की गई है। इसी मुनासबत से उसका नाम अल इनाम रखा गया है। ज़माना नज़ूल, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि पूरी सूरह मक्का में बैक वक्त नाजिल हुई थी। हज़रत मुआज़ बिन जबल की चचाजाद बहन अस्मा बिनत यजीद कहती हैं कि जब ये सूरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रही थी तो उस वक़्त आप ऊँटनी पर सवार थे और मैं उसकी नकेल पकड़े हुए थी और बोझ के मारे ऊँटनी का ये हाल हो रहा था कि मालूम होता था कि उसकी हड्डियां अब टूट जाएंगी। रिवायात में इसकी भी तसरीह है कि जिस रात ये नाजिल हुई उसी रात को आपने उसे कलम बंद करा दिया। इसके मज़ामीन पर गौर करने से मालूम होता है कि ये सूरह मक्की दौर के आखिरी ज़माना में नाजिल हुई होगी। हज़रत इस्मा बिनत यजीद की रिवायत भी इसी की तस्दीक करती है, क्योंकि मौसूफ़ा अंसार में से थी और हिजरत के बाद ईमान लाईं। अगर कुछ कबूल इस्लाम से पहले महज बरे बिनाए अकीदत व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मक्का हाजिर हुई होंगी तो यकीनन ये हाजिरी आपकी मक्की ज़िंदगी के आखिरी साल ही में हुई होगी। और इससे पहले अहले यसरब के साथ आपके ताल्लुकात इतने बड़े ही ना थे कि वहाँ से किसी औरत को आपकी खिदमत में हाजिर होना मुमकिन होता। शान नज़ूल, ज़माना नज़ूल मुतय्यन हो जाने के बाद हम बआसानी इस पस मंज़र को देख सकते हैं जिसमें ये खुतबा इरशाद हुआ है। इस वक़्त अल्लाह के रसूल को इस्लाम की तरफ दावत देते हुए 12 साल गुजर चुके थे। कुरैश की मज़ाहमत और सितमगरी और जफाकारी इंतहा को पहुँच चुकी थी। इस्लाम कबूल करने वालों की एक बड़ी तादाद उनके जुल्म और सितम से आजिज़ आकर मुल्क छोड़ चुकी थी और हब्श में मुकीम थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद और हिमायत के लिए ना अबू तालिब बाकी रहे थे और ना हज़रत खदीजा, इसलिए हर दुनियावी सहारे से महरूम होकर आप शदीद मज़ाहमतों के मुकाबले में तबलीग रिसालत का फ़र्ज़ अंजाम दे रहे थे। आपकी तबलीग के असर से मक्का में और गिरदनवाह के कबाइल में भी साले अफराद पे दर पे इस्लाम कबूल करते जा रहे थे, लेकिन कौम बहैसियत मजमूई रद्द इनकार पर तुली हुई थी। जहाँ कोई शख्स इस्लाम की तरफ अदना मिलान भी जाहिर करता था, उसे तान व मलामत, जिस्मानी अजियत और मुआशी और मुआशरती मुकातिया का हदफ बनना पड़ता था। इस तारीक माहौल में सिर्फ एक हल्की सी शुआ यसरब की तरफ नमूदार हुई थी, जहाँ से ओस और खरूज के बाअसर लोग आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर चुके थे और जहाँ किसी अंदरूनी मुज़ाहमत के बग़ैर इस्लाम फैलना शुरू हो गया था। मगर इस हकीर सी इब्तदा में मुस्तकबिल के जो इम्कानात पोशीदा थे, उन्हें कोई ज़ाहिर बीन आँख ना देख सकती थी। बज़ाहिर देखने वालों को जो कुछ नज़र आता था वो बस ये था कि इस्लाम एक कमज़ोर सी तहरीक है जिसकी पुष्ट पर कोई मादी ताकत नहीं है, जिसका दाई अपने ख़ानदान की ज़ईफ़ सी हिमायत के सिवा कोई ज़ोर नहीं रखता और जिसे कबूल करने वाले चंद मुट्ठी भर बेबस और मुंतशिर अफराद अपनी कौम के अकीदा और मसलक से मुनहरिफ होकर इस तरह सोसाइटी से निकाल फेंके गए हैं जैसे पत्ते अपने दरख्त से झड़कर ज़मीन पर फैल जाएं। मुबाहसत, इन हालात में ये खुतबा इरशाद हुआ है और उसके मज़ामीन को 7 बड़े उन्वानात पर तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1, शिर्क का अबताल और अकीदा तौहीद की तरफ दावत। नंबर 2,
عقیدہ آخرت کی تبلیغ اور اس غلط خیال کی تردید کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ نمبر 3، جاہلیت کے ان توہمات کی تردید جن میں لوگ مبتلا تھے۔ نمبر 4، ان بڑے بڑے اصول اخلاق کی تلقین جن پر اسلام سوسائٹی کی تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراضات کا جواب۔ نمبر 6، طویل جدوجہد کے باوجود عورت کے نتیجہ خیز دعوت کے نتیجہ خیز نہ ہونے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے اندر اضطراب اور دل شکستگی کی جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی اس پر تسلی۔ نمبر 7، منکرین اور مخالفین کو ان کی غفلت و سرشاری اور نادانستہ خودکشی پر نصیحت، تنبیہ اور تحدید۔ لیکن خطبے کا انداز یہ نہیں ہے کہ ایک ایک عنوان پر الگ الگ یکجا گفتگو کی گئی ہو، بلکہ خطبہ ایک دریا کسی روانی کے ساتھ چلتا جاتا ہے، اور اس کے دوران میں یہ عنوانات مختلف طریقوں سے بار بار چھڑتے ہیں اور ہر بار ایک نئے انداز سے ان پر گفتگو کی جاتی ہے۔ مکی زندگی کے ادوار۔ یہاں چونکہ پہلی مرتبہ نظرین کے سامنے ایک مفصل مکی سورہ آ رہی ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر ہم مکی صورتوں کے تاریخی پس منظر کی ایک جامع تشریح کر دیں، تاکہ آئندہ تمام مکی صورتوں کو اور ان کی تفسیر کے سلسلے میں ہمارے اشارات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ جہاں تک مدنی صورتوں کا تعلق ہے، اس میں سے تو قریب قریب ہر ایک کا زمان نزول معلوم ہے یا تھوڑی سی کاوش سے متعین کیا جا سکتا ہے، بلکہ ان کی تو بکثرت آیتوں کی انفرادی شان نزول تک معتبر روایات میں مل جاتی ہیں۔ لیکن مکی صورتوں کے متعلق ہمارے پاس اتنے مفصل ذرائع معلومات موجود نہیں ہیں۔ بہت کم صورتیں یا آیتیں ایسی ہیں جن کے زمانہ نزول اور موقع نزول کے بارے میں کوئی صحیح اور معتبر روایت ملتی ہو، کیونکہ اس زمانہ کی تاریخ اس قدر جزئی تفصیلات کے ساتھ مرتب نہیں ہوئی ہے جیسی کہ مدنی دور کی تاریخ ہے۔ اس وجہ سے مکی صورتوں کے معاملے میں ہم کو تاریخی شہادتوں کی بجائے زیادہ تر ان اندرونی شہادتوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے جو مختلف صورتوں کے موضوع، مضمون اور انداز بیان میں اپنے پس منظر کی طرف ان کے جلی یا خفی اشارات میں پائی جاتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس نوعیت کی شہادتوں سے مدد لے کر ایک ایک سورہ اور ایک ایک آیات کے متعلق یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فلاں تاریخ کو یا فلاں سن میں فلاں موقع پر نازل ہوئی ہے۔ زیادہ صحت کے ساتھ جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ ایک طرف ہم مکی صورتوں کی اندروی شہادتوں کو اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی تاریخ کو آمنے سامنے رکھیں، اور پھر دونوں کا تقابل کرتے ہوئے یہ رائے قائم کریں کہ کون سی سورہ کس دور سے تعلق رکھتی ہے۔ اس طرز تحقیق کو ذہن میں رکھ کر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ دعوت اسلامی کے نقطہ نظر سے ہم کو 4 بڑے بڑے نمایاں ادوار پر منقسم نظر آتی ہے۔ پہلا دور آغاز بعثت سے لے کر اس اعلان نبوت تک تقریباً 3 سال، جس میں دعوت خفیہ طور سے خاص آدمیوں کو دی جا رہی تھی اور عام اہل مکہ کو اس کا علم نہ تھا۔ دوسرا دور اعلان نبوت سے لے کر ظلم و ستم اور فتنہ کے آغاز تک تقریباً 2 سال، جس میں پہلے مخالفت شروع ہوئی اور پھر اس نے مزاحمت کی شکل اختیار کی، پھر تہذیب، استہزاء، الزامات، سب و شتم، جھوٹے پروپیگنڈا اور مخالفانہ جتھا بندی تک نوبت پہنچی، اور بالآخر ان مسلمانوں پر زیادتیاں شروع ہو گئیں جو نسبتاً زیادہ غریب، کمزور اور بے یار و مددگار تھے۔ تیسرا دور آغاز فتنہ سن 5 نبوی سے لے کر ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 10 نبوی تک تقریباً 5-6 سال۔ اس میں مخالفت انتہائی شدت اختیار کرتی چلی گئی اور بہت سے مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان اور باقی ماندہ مسلمانوں کا معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کیا گیا۔ چوتھا دور سن 10 نبوی سے لے کر سن 13 نبوی تک تقریباً 3 سال، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا زمانہ تھا۔ مکہ میں آپ کے لیے زندگی 2 بھر کر دی گئی تھی۔
طائف گئے تو وہاں بھی پناہ نہ ملی، اور حج کے موقع پر عرب کے ایک قبیلے سے آپ اپیل کرتے رہے کہ وہ آپ کی دعوت قبول کرے اور آپ کا ساتھ دے، مگر ہر طرف سے کوڑا جواب ہی ملتا رہا، اور ادھر اہل مکہ بار بار یہ مشورے کرتے رہے کہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا اپنی بستی سے نکال دیں۔ آخرکار اللہ کے فضل سے انصار کے دل اسلام کے لیے کھل گئے، اور ان کی دعوت پر آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور ان میں سے ہر دور میں قرآن مجید کی صورتیں نازل ہوئی ہیں، وہ اپنے مضامین اور انداز بیان میں دوسرے دور کی صورتوں سے مختلف ہیں۔ ان میں بکثرت مقامات پر ایسے اشارات بھی پائے جاتے ہیں جن سے پس منظر کے حالات و واقعات پر صاف روشنی پڑتی ہے۔ ہر دور کی خصوصیات کا اثر اس دور کے نازل شدہ کلام میں بہت بڑی حد تک نمایاں نظر آتا ہے۔ انہی علامات پر اعتماد کر کے ہم آئندہ ہر مکی صورت کے دباچہ میں یہ بتائیں گے کہ وہ مکہ کے کس دور میں نازل ہوئی ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ سورہ الانام کے بارے میں تینوں نشستیں ختم ہوتی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو اپنی صحیح سینس میں اور صحیح جذبے میں سیکھنے کی کا وزڈم، اور اس کو اپنے اوپر اور اپنے ماحول کے اوپر مکمل طور پر اپلائی کرنے کا حوصلہ عطا کرے، اور اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو وہ سب کچھ عطا کرے جو ہمارے لیے سب سے بہتر ہو۔ خواتین و حضرات، اپنے اہل و عیال اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا پورا خیال رکھیے گا، اور آئندہ نشست تک اللہ حافظ۔